Silent. Every county, they'll tell you. Today, I know many events who are pursuing the castles that you're seeing here. Today, they are here. Tag that photo. Yes, please. We are coming back to trend. We will. Partners will bring you on board and acknowledge you as the program goes. We have many partners here and we welcome you to this great event. To be everything good, Lord. You have told us, Lord, to be cheerful and happy in every situation. Mumina, Kilimo. And I want us to move as a team. I want to call upon the two prayers to be made. Kwa majina naitwa Nadia Abdalla. Mimi ndo naibu waziri katika wizara ya ICT Innovation na Youth Affairs. Leo tuko hapa Isiolo kuwakilisha Kenya ni Mimi Regional Edition. Hapa tuko na mayouth kutoka Embu, Tharaka Nithi, Meru, Marsabit na Isiolo wenyewe. Siku ya leo itakuwa ni siku mbili kwanza. Siku ya kwanza ni leo tunaongelea kuhusu mambo ya government, miradi ambayo yako. Kulikuwa na pia colleagues wangu wengine wako hapo, wakaweza kuinteract na vijana, na kesho tutakuwa na mambo ya FGM, manake partner wetu mkubwa ni UNFPA. Hii Kenya ni Mimi nilianzisha mimi mwenyewe, lakini kwa guidance ya Cabinet Secretary Joe Musheru ambaye alinisaidia kuiweka kwa utaratibu vizuri ili tuweze kuwasaidia vijana. Ilianza kwa sababu tuliona kuwa kuna information nyingi na opportunities nyingi ambazo ziko nje za vijana, na tukafikiria ni vipi tuweza kuiweka pamoja ili vijana waweze kuiown haya miradi na pia waweze kufeel kwa wao ni wa Kenya. Na kwa nini nilifikiria hivyo? Kwa ajili mimi kabla sijakuwa naibu waziri nilikuwa kama normal, yani kijana, normal youth, na nilipitia changamoto nyingi, lakini pia nilielewa kuwa saa nyingine naangalia miradi ya serikali nilifikiri kamba si yetu kama vijana. So nikasema afadhali nije na kitu ambacho kinaitwa Kenya ni Mimi, ili vijana wachukulie huu mradi kama wao wenyewe na pia wachukulie hii nchi kama ni yao wenyewe. His Excellency the President aliweza kuilaunch last year December 7 tulipokuwa pale Bomas of Kenya, na kutoka wakati huo tukasema tutaenda katika zinaitwa regional dialogues. Tutaangalia dialogues katika region 8
na hii ndo region ya kwanza tumefanya, na tukishamaliza hizo region zote hiyo December iko tukimark 1 year, tutafanya award ceremony. Itakuwa Kenya ni mimi award ceremony. Hii award ceremony ni kitu ambacho tutaweza kuwanakili wale vijana ambao wamefanya kazi na sisi. Unajua katika Kenya ni mimi tuko na ambassador na delegates, na hao ambassadors huwa tunawaambia ikiwa hamfanyi kazi na sisi tunaweza kuwabadilisha. Hawa delegates wanatusaidia katika ward level na county level ili waweze kutueleza changamoto ambazo vijana wanavopokea. Kwa hivyo kwa sasa huu mradi unaenda vizuri. Kwa sasa tumeshikiliwa na of course sisi wenyewe State Department ya Youth, lakini pia tumeshikiliwa na UNFPA, lakini tuko na pia partners wengine kama Ministry of Gender, umeona wamewakilishwa hapa, Ministry of Education pia, manake ni vitu ambavyo vijana lazima wafanye nao kazi. Mheshimiwa, kuna baadhi ya vijana ambao wamekuwa wakihusisha mradi huu na swala la BBI, kuwashawishi vijana wapitisha BBI. Kweli? Hiyo si kweli. Kusema la kweli ni kwa mimi ninafanya kazi kwa serikali ya Uhuru Kenyatta. Na hiyo inamaanisha kama yeye rais, yeye anaamini BBI, sio? Kwa hivyo lazima mimi nikiwa naongea katika huu mradi, nitazungumza kuhusu BBI, manake ni kitu ambacho nakiamini kinaweza kuleta mabadiliko, na pia ni kitu ambacho ukiangalia katika values yetu moja, kuna namba pila yetu ya 5 ni about values. Na values inamaanisha ni vipi mtu ambaye yuko Turkana ama Coast ama wapi ataweza kuwakilishwa. Mimi ni kama msichana wa Kiswahili ambayo niko katika executive katika serikali ya Uhuru Kenyatta. Leo nimewakilisha wengine ambao pia hawawezi kuwakilishwa. Kwa hivyo siku nyingine pia hii BBI ikipitishwa inaweza kusaidia watu wengine, lakini Kenya ni mimi si ati imeletwa kwa ajili ya BBI, no. Kenya ni mimi imeletwa kwa ajili vijana waweze ku-own nchi yao, waweze kuamini kuwa wao pia wanaweza kufanya mambo mingi na waweza kutumia huu mradi ili kujiendeleza katika maisha. So sustainability ya hii project ni partnership zetu. Kwa ajili one of our main objective tunataka kuweza kuwa amplify na kuwawezesha vijana waweze either 1 kupata kazi, 2 kuanza biashara, na 3 kuandika kazi wenzao. Kwa hivyo sisi tume-identify hizi regions na tunafanya na kazi na ambassadors wetu. Hawa ambassadors ndo wanatusaidia kumonitor hii mradi unafanya vizuri ama haufanyi. Tume-design template. Kila ambassador, tuko na ambassador 47 from all counties, na 3 ni young people living with disabilities. Manake kila mtu represented. Kisha tuko na 500 delegates. Sasa hao 500 delegates wanafanya kazi na ambassadors katika county yao. So every event we do, ama after every 2 weeks tunapata report. Hizo reports zinaweza kutusaidia sisi pia kumap out partners zaidi na tuweze kuwasaidia. Na pia kama State Department ya Youth inatusustain in the sense that tuko na haya miradi kama Youth Enterprise Development Fund, Uwezo Fund, tuna KEOP. Hizi vitu pia kama ukiwapa vijana pesa za entrepreneurship ama pia master craftsman skills, hizi pia ni vitu zinawasustain. So our main objective, tunataka kuwa amplify vijana. So once wakishaelewa hii Kenya ni mimi ni ya nini, wenyewe itakuwa sustainable. Na pia haiko na ending. Tumeianzisha yes last year, lakini itaendelea hivyo hivyo. Sasa hata kama mimi nikisema nikipitisha 35, nitaendelea tu hivyo hivyo. Kuna mwingine ataichukua, lakini ni mradi ambao utajiendeleza wenyewe. So katika kila tuko na county 5. Katika kila county, Meru, Tharaka Nithi, Embu na Marsabit tumechukua vijana 15. Kisha hapa Isiolo wenyewe tumechukua vijana between nafikiri 20 to 30. Sasa tukisha maliza hizi siku 2, responsibility yao ya kwanza ni kureport watu wamelan na watu watafanya. Responsibility yao ya pili ni ku-identify more delegates na community youth-based organizations zao wenyewe na ku-interact na sisi na watu ambie ni nini wamefanya. So inakuwa very progressive. Tukishapata ile report pia sasa nitampelekea cabinet secretary na yeye pia atampatia His Excellency the President aone vipi vijana wanafanya kazi. Na from that pia tunaweza kujirekebisha sisi wenyewe kama kwenye Youth Fund, Uwezo Fund ama miradi mingine yoyote ambao katika government yako. Today we are here for a Kenya ni mimi dialogue, Upper Eastern edition. As you all know, this is an initiative that was launched by His Excellency the President Uhuru Muigai Kenyatta, and he thought that as a government we should have a platform, a safe space where we can vigorously engage young people one-on-one, not through anybody but ourselves, coming down to where they are like we've done today, to talk to them, to listen to them
and get to hear what exactly that we need to do as government, or what probably do we need to improve on, so that our programs, the many programs that we are running as government, can be beneficial to the young people. Being a young person, we know how it feels sometimes when you start imagining that you have this weak voice, or your voice is not strong enough to be heard by the people who are supposed to be hearing you, or rather the people who are supposed to be listening to you are not responsive. So of course the best thing to do then was to provide a platform specifically for young people to begin engaging government on the programs that they run, on the policies that we are implementing, and also get feedback from them in terms of how best we can do it, what needs to be improved, and get to hear their voices. Because I think what young people require in this country, not new programs, but the information that will help them, access the government programs wherever it is, and the confidence to engage the government agencies, and at the same time get to know what is it that can be done for them to be part and parcel of the government decision-making processes. And this is what this platform of Kenya ni Mimi initiative is all about. We've done it in Nairobi. We are now doing it, the second one in Upper Eastern. We will move to cover the entire country. And I think it's also good to have it at this point in time when we are, gearing towards election calendar. Because this is the time most politicians will come around to, to cheat young people in the name of empowerment, in the name of, doing things that don't really make sense sometimes, and hoping that they can get votes from them, and of course leave them in the status that they are always in. So for us, we don't want to reinvent the wheel. As government, there are so many programs that are already running. We have Youth Fund, we have Wezo Fund, we have Women Fund, we have TVET programs that is targeting young people. We have, in education, we have scholarships at university level, scholarship at TVET level. We have Kazi Mtaani that everybody is appreciating. I think just the other day our young people in this county were able to give a message on why it should continue, because they are engaged wherever they are. And many other programs, the government internship programs that is in all the ministries. All government ministries have been instructed to be picking a number of young people to intern, to do internship at all the parastatals and the ministry level. So if you look at the programs in our government, it's all around young people. So it will be unfair if another set of leaders or politicians will come and tell them all they need is making noise on the street, shouting down the government of the day, abusing leaders. That will not empower young people. For us, we are giving details of the government programs that actually will get to empower them and pushing them away from state of feeling miserable, because that will not help them. We are giving them hope through this initiative. Zuri kuelewa vile serikali inawapangia na kuanza kuwa na hiyo discussion kwa vijana na serikali, ndio tusisikiange all the time kwamba vijana wanasema wajui serikali inafanya nini, hawajui programs za serikali inasaidia aje. Ndio sababu Nadia aliona ni vizuri tuanze hii dialogue ama mjadala kati ya sisi na vijana kwa grassroots, na kwa hivyo hii ndio ya kwanza tumeleta vijana kutoka Tharaka Nithi, Meru, Embu, Isiolo na Marsabit. Hii ndio timu ya kwanza tumekutana nao, champions ambao wako hapa ama tunaita ambassadors. Wale tunaongea nao ndio wakirudi nyumbani waweze kuambia vijana wengine ile kazi serikali inafanya, vile wanaweza faidika katika serikali, na sana sana vile wanaweza penda nchi yao na kutembea na sisi kama serikali. Katika hii mambo ya ukeketaji kuna ile shida ya wale communities wanakaa kwa border ya Kenya na Uganda ambao ni Pokot. Ukienda Marsabit na Ethiopia ni Waborana. Ukienda Kuria ni Kenya na Tanzania. Hizo border zimetuletea shida kwa sababu sisi tuko na hiyo sheria ambayo inashika watu saa hii na watu wameanza kujua ukeketaji ni haramu. Kwa hivyo tumekaa chini na hizi serikali na ministers
hizi nchi zote, cabinet secretary wetu Margaret Kobi akiwa mmoja wao, walisaini mkataba kwamba side zote za border tuangalie FGM ishe, lakini kwa sababu tuliona bado inaendelea, wiki mbili iliyopita tulienda West Pokot na tukakaa na serikali ya Uganda na tukaweza kusahihisha vile tutafanya kazi. Wachana wakienda kukatwa pande hiyo, wazazi watashikiwa pande hiyo na wafungwe na pande hii nyingine. Kwa hivyo tulienda na tukaita mpaka wazee, na tutafanya hivyo pia huko Kuria na huko boda ya Marsabit na ile of course ya Somali na Kenya. Hiyo ni shida ambayo tuko nayo, lakini tumeshaanza kutafuta vile tunaitatua. Ni sheria ambayo imeshikanisha East African Community yote. Ile nchi ambayo zinafanya FGM ambayo tumeshikana nazo kwa boda, na kuna na hizo jamii kama jamii moja iko pande na nyingine iko pande ya boda. Tumeona kwamba hata tukishika wetu hapa na tutengeneze mambo ya FGM, cross border kwao sio kitu rahisi, na wanaenda wanakata pande hiyo. Kwa hivyo ni kama law ambayo ni moja ya East Africa, lakini itakuwa implemented na countries zote ambao tunashikana nazo. You know, there is nothing that is not achievable once government puts its focus. You cannot be government and say something should end and you don't find a mechanism. So the only thing is that the president has given the directive, and it is us, our job as the ministry and all other stakeholders, especially the anti-FGM board, to make sure that we help the president achieve what he wants. So far, because we have involved all county commissioners up to the level of assistant chiefs in the 22 counties that have FGM, we have already started seeing results of the engagement of the provincial administration. Next week on Tuesday, after coming to Isiolo, we are going to Samburu. The president will be receiving a declaration from the Samburu elders who will have said no to FGM. We have already received, and will also be receiving from the Borana elders the same declaration, and also from the West Pokot. We are looking forward for the Maa community to do the same, and the Somali community. Also, because this issue is normally looked at as cultural, where we have had a struggle is because as long as the elders continued to be quiet, it didn't matter how much we talked to the girls and the women. As long as the elders have not spoken about it, it was not going anywhere. So now they've spoken, and that is the reason why we are quite optimistic that by 2022 we will have done away with FGM. Hii program ya Kenya ni mimi naifurahia. Nashukuru niliweza kujiunga na vijana wa hapa Eastern leo, hapa Isiolo. Kwa hii program ya Kenya ni mimi. Hii program nimeonelea nzuri kwa sababu inatia wasia ama inafanya vijana wetu wakuwe na wasia mema juu ya nchi yao, na kuona ya kwamba Kenya inawategemea na Kenya ni nchi yao. Matendo yao yale watafanya itakuwa ya kupeleka Kenya vipi, ni kama kujibu hiyo maswali ya kwamba tungependa Kenya iende upande gani. Ingine pia katika Kenya ni mimi ambaye nafurahia sana ile kikao kongamano tumekuwa naye hapa asubuhi. Ni tuliweza kueleza vijana miradi mbalimbali ambaye serikali imeweka, policies ambaye imewekwa kwa ajili yao, na vile pia mtu anaweza kutumia hizo rasilimali ambaye serikali imetupatia ili waweze kujihimidi kwa kimaisha. Pia tuko hapa kwa sababu mliona juzi nilipelekwa katika Wizara ya Public Service and Gender, na mambo ya ukeketaji tunajua ya kwamba bado inaendelea katika jamii mbalimbali katika Kenya, na tungependa vijana ambaye tumekutana na hawa leo waanze generation ambaye hakutakuweko na FGM, na tunawaeleza ya kwamba safari ya kumaliza ama kuachana na mambo ya ukeketaji ilishaanzwa tayari, na kwa wakati huu rais wetu pia amesema mwaka wa 2022 angependa kuona hakuna wasichana ambaye bado wanatairiwa ama mambo ya ndoa za mapema. Na hizo tumeweza katika hiyo kongamano tumeweza kuongea na vijana ili pia wakue wabalozi wetu kueleza hata kama kuna wasichana ambaye kwa bahati mbaya ile walipata mimba, isikuwe mwisho wa safari yao ya kimaisha ama ya ndoto zao, wanaweza kurudi kazi. Na hiyo tunajua iko katika agenda ya serikali, lakini pengine kule mashinani mtu anaona nilipata mtoto ni mwisho wa safari, ndio hiyo. Nimetairiwa ni mwisho wa safari, ni kuolewa. Hapana.
tunasema sheria iko pale na iko miradi mbalimbali kama hiyo katika Ministry of Education ya kusema watoto wote waweze kurudi shule. Tumeweza pia kuongea na nasema nashukuru sana hii mimi ni Kenya sababu tumeweza kueleza vijana wengi mambo ya polytechnics, village polytechnics ile wanaweza kwenda kusomea pale, na mimi najua mwenzangu ameweza kueleza, na kwa hivyo mimi Kenya ni mimi naona ni slogan ambaye inatia mtu ajue kumbe serikali yangu inanijali kulingana na yale miradi tumeweza kuwaeleza leo. Base yetu ya waletea shujaa wa Base Pool Table Championships Meru Edition. Tuma wachezaji wawili gwiji kutoka base yako tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu na mshinde hafamili 200k ama 100k. Ni tarehe 8 hadi 14 Machi mwaka huu pale Gitoro Conference Hall Makutano. Vunja weka wa dial *483*8888# kuregister base yako.